Hey guys, welcome back to the channel. Today I'm going to be breaking down interview and having a topic discussion in terms of Adeliia Petrosyan and Petr Gumennik in their Olympic qualifier. I did a recent interview breakdown for Katok, which is a group of famous figure skaters in Russia that circle around and talk about different topics. Today's topic was about Adeliia Petrosyan and Petr Gumennik, specifically about their Olympic qualifier. Now, Russia did win first place. Both Adelia and Petr took first place, which was kind of unusual because everybody expected the judges to be much harsher on the Russians because they haven't competed in an international competition, so they don't know what kind of scores to really put to judge fairly or not. So people were very shocked. They knew that they would probably make it to top 5, but they didn't know if they would take first place, which they did. But Adeliia Petrosyan had a much more harder competition compared to Petr Gumennik in terms of that she had Luna Hendricks and Nastya Gumanova, both in which were world championships and European, so it was much harder for competing. They understand that it was so much more pressure for Adeliia Petrosyan because remember guys, during the Olympics, it's a consecutive gold medal from the Russians, 2014, 2018, and 2020. And now she has to carry those Olympics. And it's so much pressure. Whereas Petr Gumennik, he didn't really have any competition. All his competitors have already kind of been selected towards the Olympics. And so he could have just relaxed. He was taking lots of photos. He was enjoying his time. Тема – это олимпийский отбор в Пекине, и мы, конечно же, сегодня будем его обсуждать много. И ты, конечно же, детально, я думаю, проанализировал этот отбор. Вот что для тебя было самым необычным? Может, тебя что-то удивило в этом отборе? Или все было так, как ты себе представлял? Ну, наверное, как представлял, как ожидал, и как все хотели, как все болели и переживали наши 2 первых места. Понятно, что отбор, все самые сильные спортсмены отбрались на чемпионате мира. Понятно, что здесь, несмотря на то, что были залетные чемпионки Европы разных лет в женском одиночном катании, которые удивительным образом, там Настя Губанова не отобралась на чемпионате мира, ей пришлось сюда ехать, там Луна Хендрикс пропустила прошлый сезон практически весь. Но все-таки в пятерку понятно было, что попадут наши спортсмены, там, что бы ни случилось. И здесь, наверное, главное желание, главное волнение было, чтобы триумфально вернуться на международную арену с первыми местами и с ощущением того, что, вот, друзья, посмотрите, кого вы потеряли вообще. Ну, триумф реально удался, 2 золота, но хотелось бы, наверное, конкретно про Аделию поговорить. Понятное дело, что у меня было ощущение, что вот Петя Гуменник, да, 1 тренировка, 2 тренировка, он их пропускает, он идет гулять по Китаю, выкладывает фоточки такой. Но первый международный турнир, кому? Но при этом как будто бы все давление было именно на Аделию. Ну, как бы оно и понятно, женская одиночка всегда в лидерстве, но если посмотреть на сложность программы, программа не была оптимальная по сложности. Понятное дело, что там много чего нужно добирать. И при этом огромное давление. У нас был один-единственный шанс на олимпийскую лицензию. Как ты вообще смотрел? Вот какие у тебя были ощущения? Потому что я думала, что я в обморок упаду. И все мы вместе взятые, мне кажется, просто реально больше, чем за себя переживали. Да, конечно, волновался. Причем ты правильно сказал, что про Аделию, наверное, больше всего не знаю. То ли потому, что там действительно были конкурентки по сравнению, Петр там в короткой, насколько там почти на 20 баллов, по-моему, был впереди. В общем, почти на 40 баллов впереди. Понятно, что намного спокойнее. Аделия, довольно было близенько, и такое ощущение, что как будто бы она больше волновалась. То есть как будто бы даже через экран... В короткой программе особенно. Особенно в короткой. И вот этот, что же, Луце, по-моему, да, случилась ошибка небольшая. Да, то есть, там, Q поставили. Да, все у нас в студии, в комментаторской там напряглись. Но тоже, не знаю...
Знаешь, главная мысль была успокоительная, что, действительно, на Олимпиаду, точно отберутся. Главное в пятерку когда, войти. да, когда ты смотришь, и то, что она там вышла там на тренировках, когда уже появилась информация, что вот, сделала прокаты там со всем набором тройных, ты уже думаешь, ладно, все, отбор точно случится. Adelia's program wasn't that hard. Remember, she had a really significant injury, which Adeliia Petrosyan commented about several months ago, which didn't allow her to skate for a whole month. So a month was pretty much on recovery, and then right before the Olympic qualifier, she was significantly injured and wasn't really well prepared. So the content obviously downgraded and watered down, and it wasn't her hardest thing. She's still in the process of recovery, and she really worried, especially in her short program. Adeliia Petrosyan commented saying that Adeliia Petrosyan was ready to give up her Olympic spot to the next girl, being Alina Gorbachova, the alternate. But it turned out that Adeliia Petrosyan was injured, Alina was injured and was even less prepared than Adeliia Petrosyan. It kind of concluded that Adeliia Petrosyan was the much stronger player to go, and so she went injured. Again, she was really worried in her short program because she didn't know the response that she would get, but it turned out the response was really warm, and she did make a little mistake during her jump, which was shaky because her jumps again weren't the best. They were really tight, she's really compactable, small, and her jumps just escalate, and people worry because even though maybe the jump is going correctly, she can land incorrectly. So there's kind of no comfort. Слова Этери Георгиевны зачитать. Аделья Георгиевна сказала, что Аделия была уже вся в сомнениях, говорила, что нет, все, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать. На что тренеры ей сообщили, зачем ты отказываешься, ты что, хочешь запасной девочке место отдать? Будешь всю жизнь потом об этом сожалеть. Вкратце. Ну и действительно, Аделия сомневалась очень сильно в себе и была готова уже отдать запасное место, напомню, Алине Горбачевой. Но Алина Горбачева оказалась еще менее готовой, чем Аделия. Ну, это со слов В плане Этери здоровья. Георгиевны. Да. В плане здоровья, насколько я знаю, это действительно правда, что у нее перемотанная нога была, и там больше даже проблема не в какой-то там производной травме, а именно вот в травме, именно травма, полученной, да. прям серьезные мягкие ткани были повреждены. Пока это очень тяжело. все становится только хуже в моем представлении. Нужна пояснительная бригада, Потому что запасная тоже травмирована. Итого у нас основная травмирована, запасная травмирована. Ром, но тебе не Итого значит, мы, что как спорт, всегда, он травматичен. понимаешь, Нет, сделали спорт всё травматичен, возможное. я просто не понимаю логики. А в чем логика, если отбор произошел практически полгода назад? То есть не Там сейчас без же вариантов. отбираются, да, не сейчас же у нас были прокаты, где там выбрали самую сильную на данный момент, самую подготовленную и так далее. Условия были такие, что нам нужно было сказать, по-моему, в прошлом... За полгода, да. За полгода то есть до отбора, кого мы выбрали. посылаем. Again, the conditions were really rigid because Russians had to already tell who their skaters would be 6 months prior. And so they can't select their best non-injured skater to compete because 6 months ago they had to decide who it would be. They didn't have the selection that they obviously do, and Adeliia Petrosyan qualified to be a neutral athlete, and some of them didn't. So even if she is injured, she has to skate full and surprisingly win. Adeliia Petrosyan commented that the Olympics is an easy route, and usually she's noticed from experience that it's always hard at first and then the victorious victory, the win, coming later. And she said that it happened with all of her skaters, with Alina Zagitova with her blousy feet, Evgenia Medvedeva and Alexandra Trusova skated with broken bones. Anna Shcherbakova had a significant high temperature and suffered through extreme COVID for months, having just skated and competing for the World Championships. The only person that had it easy from the start was Kamila Valieva, and it ended up in disaster in the Olympics. So there's some sort of route. But Yegordian thinks that Adelia's program is very different, her skating is very different. Again, it's the first tournament, and so there hasn't even been test skates, and he says that usually skaters can grow within the season, but it's because it started so early that the peak form hasn't really formed. But he says for different athletes it's different. For example, Petrosyan Gumennik, he was surprised that he was completely changed. He's so much thinner, he's so much faster, he's in peak form. He
His program is completely clean and he has a chance to be in the top 3. And Petr Gumennik did a full complex routine even though he knew that he didn't really have much competition, so he was able to really risk with that and to show off his Olympic program, even though he actually wants to complex the program and the content even more. He did about 5 quads in his free program, which is already a really significant amount, and that is why he's so much ahead of his Травмах, но у Адели, наверное, еще больше акцент переходного какого-то возраста. Я не знаю, как у девочек. А это сказывается же, да, в общем и целом. На качестве проката, потому что, да, вот я не разбираюсь в элементах, я не понимаю, я вижу только вот человек красиво катится или некрасиво, если коротко. И Ну, вот, я также. да, и вот что-то не то, да, в ее... Ну, лично прокате. мне, я, правда, смотрел, конечно же, и короткую, и произвольную. Правда, это не та Аделия, к которой мы все привыкли. Можно все, что угодно говорить, но я считаю, что все равно первый турнир, и, правда, вот именно нервы сыграли в более полном объеме, проделали работу над Аделией, нежели над Петей. Петя смотрелся более таким расслабленным и более в спокойном режиме, нежели Аделия. По поводу, кстати, тяжело, не тяжело начинается, ребят. Во-первых, все помню, опять же, да, Саша сказал, все прекрасно это помнят. Первый зарубежный условный турнир. Плюс мы все привыкли, у нас даже контрольные прокаты еще не прошли, о которых мы тоже поговорим, да? Это очень рано. А тут Это очень уже рано, сентябрь, люди должны катать и приличным набором. Ну, просто, например, такие, как Петя, допустим, есть спортсмены, которые рано начинают сезон, а кто-то начинает постепенно втягиваться. Может, Аделия одна из таких. Но самое главное, просто мне все многие задавали вопрос, я говорю, какая разница? Все, мы взяли золото, мы подтвердили свою квоту, дальше у них есть тренерский штаб, дальше... But again, there's kind of a sense that the short program, even the Nilgri Gal said that it needs to be less complicated, but needs to be clean. The short program needs to be performed clean, so then they can be able to risk in the free program. Daniel Gal says that's why Adeliia Petrosyan most likely won't do the triple axel in her short program, just because they want that stability of the clean performance. Petr Gumennik again is in incredible form. He is so much in peak. He is well trained and is ready for the fairness of it. They didn't expect the judges to actually be this fair, and again, it was really hard for the judges because the Russians came back as neutral athletes and other neutral athletes. They don't have a sensory of how they are in terms of competition internationally. And so they might seem biasness if a judge puts significantly low and the other one puts really high. And then afterwards they go to a conference meeting to discuss the scores that they did, and there's a huge difference, it wouldn't add up. So the judges need to fairly be aligned with each other, and thankfully they put in a really... По поводу оценок важно, что первый турнир, вот когда спортсмены выходят на мировую арену, то есть судьи реально не знают, что ставить. И у них стресс, то есть вот выходит Аделия, допустим, да, и судья сидит, они не сговариваются. И вот сколько ей, да, ей 6,5 ставить, 7,5, 9,5. И еще, вот, плюс она в самом начале, да, по рейтинг маленький, о чем Глихенгаус говорил, Даня. Да, что что в самом не с кем начале, сравнить, да, я понял. как и ты как бы понимаешь, что, потому что у них есть митинги после соревнований, то есть если ты поставишь слишком мало, тебе потом скажут, так, а что это, мы тут судить не умеем, что ли? Тебя подкупили, Поставишь слишком много, да, если поставишь девятки, тебе скажут, так, а что это мы... рановато, там еще 20 Ты куда это, человек да, после ты этого, что, как ты так? не видишь, что ли? Поэтому там еще проблема в том была первого турнира, что судьи реально не могут решить, сколько вот Аделия катается, это 8 или 8,5, или... Поэтому здесь такой прям момент по компонентам очень тонкий на первом этапе. И, кстати же, еще влияет то, что, она выступала в разминке, и она очень контрастировала с остальными участницами. И когда судьи, например, Да, видят кстати, еще тоже пятерку вот это. сильных девочек, то им кажется, что, все девочки хорошие, там, более-менее, да, ровные. Но когда ты выходишь в слабой разминке, и ты Адeliia Petrosyan, то, судьям, естественно, кажется, что у тебя компоненты, то есть ты на их фоне выглядишь намного лучше, чем ты бы выглядела на фоне сильной разминки. Короче, да, тут такая вообще гремучая... Petr's main competition is again Adelia, which right now is much more difficult in terms of complexity and components. He is destined and the Olympic favourite for the gold. We don't know what will happen during the Olympics, but there is significant competition in terms of male skating, and Petr has a chance to be top 3, but people don't know if he will be the champion and beat Adelia.
But the judges are much more stricter in terms of quads because now they're looking at the smallest details and punishing or rewarding in terms of negatives and positives. So the judging system is completely much more stricter in terms of quads, so you can't be having really high scores. The main competition that Adeliia Petrosyan has is Alice Liu, and she is the current world champion, so she's qualified, and that's Adelia's main competition. Now, Adelia has a lot of pressure in terms of women's skating because, again, there's a consecutive gold medal, like I mentioned, but also because now she's the only one that they have to rely on. So Adelia is putting her full attention into Adeliia Petrosyan in terms of preparation, in terms of different tactics. All the focus is going to be on her to be able to protect that gold medal. In terms of figure skating, if you don't know how the judging system works, the skaters need to, in advance, tell them what their content will be in the Olympics, and then the judges have this in a system. Through the internet, they can track it down and see what elements you've applied for, and then based on that can see if you've executed that in the Olympics. And so if you don't do that full program that you announced to the Olympics prior to that, then you're kind of screwed with that because it's judged basically on that. I really hope you guys enjoyed this interview breakdown. Again, we've got a lot to impact in terms of Petr and Adelia. We're wishing them the best of luck. There's, of course, anything can really happen in the Olympic Games. We've known that for the last 2 consecutive games, what particular happens in female skating. But right now, in terms of that, they're producing and performing in test skates and working for their peak forms. Maybe Petr has a really good chance to go up against Adelia. And after that, who knows, after the Olympics, if the Russians will be significantly back to international competitions. Based on the Olympic qualifier, the response was really warm. Everybody felt like a community and were welcoming to the Russians. And because they finished on a banger winning first place, maybe they missed this and are assigned to coming back to international competitions. I really hope you guys enjoyed this interview breakdown. If you did, please give it a like, subscribe, comment down below, and I will see you in my next video. Mwah.